Të nderuar të pranishëm, i nderuar nënkryetari i komunës zoti Hasan Alia, të nderuar këshilltar komunal, i nderuar i përfaqësuesi i familjeve të dëshmorëve Basa Qemajl, të nderuar drejtor të drejtorive, përfaqësues të zyres për investime, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të mediave të shura dhe elektronike dhe jo të pranishëm të tjerë. Sot jemi të nderuar si Kuvend Komunal i Vitisë dhe unë si kryesues i Kuvendit Komunal, për faktin se kemi musafir një delegacion të lartë nga komuna e Kirchhain të Gjermanisë, prandaj më lejoni që në emrin tim dhe në emër të Kuvendit Komunal t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe t'ju përshëndes. Zotin Konrad Hankel, nënkryetar i komunës së Kirchhainit, zonjen Stefanie Majn, përfaqësuese e komunitetit, zotin Gerhard Alb'swiss, menaxher i fabrikës së panelave, dhe profesorin e nderuar zotin Rainer Valhard. Do të mundohem që në pika të shkurtra t'ju informoj rreth Kuvendit Komunal të Vitisë dhe punës së tij. Kuvendi Komunal i Vitisë është organi më i lartë ndërmarrës i komunës, i cili zgjedhet në mënyrë të drejtë për drejtë nga qytetarët e komunës së Vitisë. Përmes zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Funksionin e vetë ushtron në bazë të ligjit mbi veçevrisjen lokale, statutit komunës Vitisë dhe rregulloreve të tjera. Kuvendi Komunal i Vitisë ka 27 këshilltar komunal, të përfaqësuar nga 6 subjekte politike dhe nga kandidat pavarur. Kuvendi Komunal i Vitisë ka dhe trupat e veta ndihmëse. Do të thonë ka Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Komitetin për Komunitete si 2 komitete obligative të cilat ndihmojnë në punën e Kuvendit Komunal. Përpos këtyre komiteteve, Kuvendi Komunal i Vitisë ka dhe komitete tjera jo obligative, apo të quajtura fakultative, të cilat gjithashtu ndihmojnë Kuvendit Komunal përmes propozimeve dhe sugjerimeve të tyre. Ato janë Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Komiteti për Shërbime Publike, Komiteti për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, Komiteti për Barazi Gjinore, Komiteti për Planifikim dhe Rregullim Hapësinor, dhe përpos këtyre komiteteve, kemi dhe 2 komitete konsultative, atë në Komiteti për pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje, dhe Komiteti për persona me aftësi të kufizuar. Me punën e Kuvendit Komunal të Vitisë, udhëheq kryesuesi i Kuvendit Komunal, ndërsa me punën e ekzekutivit, udhëheq kryetari i komunës. Përgjegjësitë e Kuvendit Komunal janë miraton statusin e komunës, rregulloren e punës Kuvendit si dhe rregullore tjera, do thotë miraton rregulloret dhe rregullore tjera, miraton vendimet e propozuara nga ekzekutivi, përkatësisht nga kryetari i komunës, dhe ajo që është më e rëndësishme, Kuvendi Komunal i Vitisë miraton edhe buxhetin e Kuvendit Komunal Vitisë dhe planet tjera investive. Unë mundova që në pika të shkurtra të bëj një rezume të punës Kuvendit Komunal
dhe të prezantoj përfaqësimin e kuvendit komunal nga subjektet politike të cilat janë në kuvend. Duke pas parasysh se si kuvend komunal jemi informuar rreth bashkëpunimit të kësaj komune gjermane me komunën e Vitisë e përkatësisht në fshatin Smir, ne ju dëshirojmë një bashkëpunim të më të thjeshëm rreth këtyre projekteve të përbashkëta. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj në kuvendin komunal Vitisë dhe ftoj nënkryetarin e komunës për një fjalë rast. Faleminderit. I nderuari nënkryetari i komunës Kirchhainit, zoti Henkel, i nderuar profesor Halthart, përfaqësuesi i komunitetit Mej, përfaqësuesi i kompanisë, student i respektuar, i nderuar kryesuesi i kuvendit komunal, zoti Pira, këshilltar të kuvendit komunal, qeveri komunale, përfaqësues shoqërisë civile, media të shkruara dhe elektronike dhe ju të pranishëm të tjerë. Më lejoni që në emër të kabinetit kryetarit Haliti, në emër timin dhe në emër të juajin, t'i përshëndes musafirët nga Gjermania dhe t'ju them mirë se erdhët në komunën tonë, të cilët ne si udhëheqje komunale gjatë mandatit tonë kemë bërë përpjekje për prodhimin e dokumenteve të ndryshme që do t'jenë në dobi qytetarëve të komunës së Vitisë. Me këtë rast si dokumente të rëndësishme kisha mi numëru si hartimin e planit të mobilitetit, strategjinë e menaxhimit të mbeturinave, strategjinë për persona me nevoja të veçanta, strategjinë kundër dhunës në familje, planin për eficiencë të energjisë, planin për mbrojtje të mjedisit, planin për mirëmbajtjen e hapësirave të hapura publike, planin e integritetit, plan të cilën e bëm bashkëpunim me UNDP-n dhe shumë dokumente të tjera. Të gjitha këto dokumente të kaluara në për të gjitha procedurat të nevojshme dhe të aprovuara në këtë kuvend komunal. Kabineti i kryetarit Halitis së bashku me qeverinë komunale një rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe sundimit të ligjit, me qka që muj me falënderu të gjithë antarët e qeverisë, këshilltarëve të kuvendit komunal, se për këto vite të udhëheqjes sonë nuk kem prodhu asnjë dokument kundërligjor, me qka e kem marrë dhe konfirmimin nga ana Ministrisë Administrimit për Shtetit Lokal. Se rasti është mbret i botës ka treguar dhe kontakti i profesor Halthart me kolegun e tij Besimin nga Smira, se rasti është mbret i botës ka treguar dhe kontakti i profesor Halthartit me kolegun e tij Besimin nga Smira, ku këta të dytë përveç bashkëpunimit në ngritjen e tyre personale në aspekt shkencor,
Çështjen e miqësisë së tyre kanë bart në aspektin institucional, me çka me këtë rast kisha mi falënderu dhe pikërisht pas kontakteve të para të vitit 2016, në këtë vit e kishëm edhe nënshkrimin e marrëveshjes mes dy kryetarëve të komunave për realizimin e projektit ku ka të bëj tek objektivat për zhvillim të qëndrueshëm në kuadër të agjendës 2030. Caktimi i objektivave në energji të ripërtreshme dhe ndryshimet klimatike dhe biodiversiteti dhe përdorimi i tij në bujqësi janë objektiva të cilet komuna Vitisë ka nevojë dhe duke besuar dhe shpresuar në shtetin mik të Gjermanisë, konsiderojmë se do të morëm përvoja të mira dhe do të zhvillojmë këto objektiva dhe pse më vonë mos të caktojmë edhe objektiva të tjera të cilët do të ishin objektiva të qëndrueshme dhe të mira për qytetarët e të dy komunave. Vitia do të dëshmoj edhe në këtë projekt se është bashkëpunëtore e mirë, prandaj edhe një herë në emër të qytetarëve të komunës së Vitisë, ju falenderoj për bashkëpunimin dhe përvojën e juaj që po i sjellni dhe do të sjellni në komunën tonë, duke ju dëshiruar shëndet dhe suksese në punë, po e përfundoj me thënien, mirë se vini në viti, vitia ju mirë pret. Ju falenderoj. Tani kam kënaqësinë që për një fjalë përshëndetje ta ktoj në kryetarin e Kirchhainit, zotin Hanker. Falësh për ju. Ja, sehr geehrter Herr Parlamentsvorsitzender, sehr geehrter Herr stellvertretender Bürgermeister Alia, ich darf die herzlichsten Grüße aus der Gemeinde Kirchhain, Kleinseelheim, in Hessen, Deutschland überbringen. Herzliche Grüße darf ich auch überbringen von den Mitgliedern des Magistrates, als auch von den Mitgliedern des Stadtparlamentes unserer Gemeinde. Habe eben gelauscht, die Struktur der politischen Gremien ist in unserer Gemeinde fast identisch mit dem, was hier in Viti auch die Struktur der politischen Gremien ist. Besonders herzliche Grüße darf ich auch von unserem Bürgermeister, Herrn Olaf Hausmann, überbringen. Seine Vertretung habe ich gerne übernommen. Die städtischen Gremien der Stadt Kirchhain unterstützen sehr gerne das Engagement unserer Gemeinde Kleinseelheim bei der Durchführung der angestrebten Nachhaltigkeitspartnerschaft
mit der Gemeinde Viti, me komunën e Vitisë respektive Smira. dhe respektivisht me Stirën. Nachhaltigkeit, Qëndrueshmëria, nachhaltig leben, të jetosh qëndrueshmërisht nachhaltig agieren dhe të reagosh qëndrueshmërisht ist auch in Deutschland ein bedeutendes Thema është një temë me kuptim të plotë edhe në Gjermani. und auch die Bevölkerung unserer Stadt Por edhe qytetarët e qytetit tonë möchte zum Thema Nachhaltigkeit në temën e qëndrueshmërisë ihren Beitrag leisten. dëshiron që të jep kontributin e tij. Und auch hier sind die Themen, die ich eben gehört habe, Por edhe këtu kam dëgjuar se këto tema ziemlich identisch mit dem, janë shumë identike. was in unserer Gemeinde Janë shumë identike me atë se çka bëhet në komunën tonë, auch verfolgt und angestrebt wird. dhe të cilët ne i ndjekim, por edhe i zhvillojmë. Themen wie erneuerbare Energie, Temat si energjia ripërtërisht, Müllvermeidung und Trennung evitimi i mbeturinave dhe ndarja e mbeturinave und auch der nachhaltige Umgang dhe qëndrueshmëria mit unseren natürlichen Ressourcen e gjatë me dhe qëndrueshmëria e gjatë dhe bashkëpunimit për resurset wie Wasser und Land si toka dhe uji sind in unserer Stadt janë në qytetin tonë, im zentralen Interesse janë në qendër të qytetit tonë, në qendër të interesit unserer Bevölkerung dhe qytetarët tonë und werden somit auch von unseren politischen Gremien dhe qytetarët tonë edhe nga përfaqësuesit politik nach Kräften unterstützt. përkrahën me forcën e tyre. Und da gibt es viele Stellen Dhe aty ka shumë in pjesë unserer Gemeinde, në komunën tonë, wo man dies auch schon ganz klar sehen kann. në komunën tonë ku mund të shihet një gjë e tillë. Wir haben eine Biogasanlage, Kemi një fabrikë për biogas, die aus Bioabfällen e cila nga mbeturinat bio Gas produziert. prodhon gaz. Windräder sind auf unserem Stadtgebiet gebaut worden. Nga era. Wir haben ein Projekt, Dhe kemi gjithashtu një projekt die Biodiversität e cili në biodiversitet, in unserer Innenstadt zu fördern. e cila përkrah zhvillimin e biodiversitetit në qytetin tonë. Wir haben ein Projekt Kirchhain blüht, Ne kemi një projekt Kirchhain, bei dem Blühwiesen angelegt werden, ku bëhet ndërgëzimi i fushave um Bienen und Insekten Nahrung zu me bieten. qëllim që bletëve dhe insekteve të ofrojnë ushqim. Mehrere Dörfer unserer Gemeinde Dhe shumë fshatra të komunës sonë wollen zu Bioenergiedörfern werden, dëshirojnë të bëhen në fshatra të bioenergjisë, in denen die Bürgerschaft gemeinsam ku qytetarët së bashku, die Energieversorgung für ihre Gemeinde in die Hand nimmt. ku qytetarët së bashku furnizimin e energji e marrin në duart të tyre. Konsequente Mülltrennung und Recycling ist oberstes Ziel unserer Bemühungen. Dhe ndarja e mbeturinave dhe riciklimi i mbeturinave është një nga pikat më kryesore më të larta të cilët ne kemi. Dies und vieles mehr Kjo dhe shumë gjëra të tjera macht deutlich, bën të qartë mit wie viel Engagement se me çfarë angazhimi, unsere Bürgerschaft çfarë angazhimi qytetarët und unsere politischen Gremien dhe përfaqësuesit politik an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten. punojnë në temën e qëndrueshmërisë. Ich darf für unsere Delegation Unë kam vlerën që ne emër të delegacionit tonë nochmal einen herzlichen Dank të bëj një falënderim të përzemërt für die herzliche Aufnahme in Ihrer Gemeinde tuaj të përzemërt sagen. në komunën tuaj. Ich wünsche uns Dhe uroj që ne noch interessante Stunden, që të kemi edhe orë shumë interesante interessante Besuche dhe vizitat interesante und viele neue Eindrücke, dhe të krijojmë përshtypje të reja die wir mit nach Deutschland nehmen können të cilët mund të marrim në Gjermani me vete und eine glückliche Hand dhe një dorë të lumtur ja, bei der Auswahl në përzgjedhjen der umzusetzenden Projekte, në projektet të cilët do të realizohen sowohl in Smira si në Smira als auch in Kleinseelheim. ashtu edhe në Kleinseelheim të Gjermanisë. Wir sind sehr beeindruckt Jemi me një përshtypje të madhe über das, was wir am ersten Tage jetzt schon gesehen se haben çka kemi parë në ditën e parë këtu
Und ich glaube, wir werden auch noch sehr viel Interessantes Dhe besoj se do të shohim edhe shumë gjëra të tjera interesante in der verbleibenden Zeit unseres Besuches hier në kohën që na ka mbetur në gjatë vizitës sonë. sehen und mitnehmen können. Dhe ato do t'i jo vetëm që do t'i shohim, por edhe do t'i marrim me veti. Und wie eben schon beim Bürgermeister gesagt, Siç e thash edhe tek kryetari i komunës, freuen wir uns ne jemi të gëzuar dhe të nderuar auch schon auf den Gegenbesuch që të kemi një vizitë nga ana e Vitisë, einer Delegation të një delegacioni aus Vitisë, të nga Vitia dhe nga Smira, ja bei uns in Deutschland. të cilët mund të vinë tek ne në Gjermani. Also nochmal herzlichen Dank Edhe një herë falënderimet më të përzemër. und allen einen schönen Tag. Faleminderit zoti Hanke. Në shej mirënjohje dhe respekti për vizitën në Kuvendit Komunal Vitisë, unë kam paraqur një mirënjohje të vogël për nënkryetarin e komunës. Prandaj me kënaqësi do t'ja kisha. Nëse vate jemi krejnë fundu me kisha ftu zotin mentor, Regjepin që në pikat shura dhe përmes PowerPoint na kanë prezantimin e komunës së Vitisë. Urdhno zotin mentor. In our municipality. I hope you like the accommodation in the spa. It's okay with you? All right. Okay, I'll be very short. This is a funny show. Mi habituan të çështjet e përcjelljes për kërcënësh. Mi po është i prezantim për komunën tonë, cilën në siguri ju pasimit të dini se që ti po shkoj direkt në anëqesh për shkak të kohës. Okay, thank you very much. I'll be very brief and I will try to give you a short presentation about our municipality. About nature, about their people, so about the people, about economic potentials, etc., etc. And then at the end, you are very freely can ask if you have any questions. Okay, so about geography, Viti municipality is located in the southeast of Kosovo. It has a territory of around 300 square kilometers with 43 villages dispersed within the territory of the municipality. And the furthest distance from the center, from the town of Viti, is about 12 kilometers. So it's very good in terms of distance of the village from the town. So we don't have remote villages in the municipality. Municipality borders with municipality of Gjermanisë, municipality of Slota, Ferizaj, as well as with the Republic of Macedonia. So also we border with the Republic of Macedonia. From the geographic perspective, our municipality is very good located, situated, because we have the same distance from two capitals, from the capital of Kosovo, Pristina, as well as the capital of Macedonia, Skopje. So the distance from both capitals is around 50 kilometers, which is not very, very far. We have around 13 kilometers from here the railway which goes from Kosovo here in Kosovo to Skopje, to the capital of Macedonia. So in terms of using the train for transportation, also in that regard, we have a very good position because the railway is only 13 kilometers from here. It's the same also about the international airports. We are 70 kilometers away from the airport, international airport in Pristina, as well as the international airport in Skopje. So also in that regard, our municipality is very good located and situated. About the governance, more or less you heard before from the chairperson
and the deputy mayor about how the municipality is governed, what are the governing bodies in our municipality. So municipality of Viti is one of 38 municipalities in Kosovo. Because Kosovo has two layers of government. We have the central government, so national parliament and national government, and we have local government, municipality. Officially, these are only two levels of government. We don't have regional and other forms of government. You heard before, the local government, the executive branch has 10 departments, and the mayor, Mr. Haliti, is the mayor which governs with these 10 departments. And the local government is ruled by the LBK. We have also legislative branch, municipal assembly, legislative branch, which, as you heard before, has 27 members from different political parties, 6 political parties, and some independent candidates. Also, as you heard before, municipal assembly has different committees, and out of all committees, 2 committees are mandatory by law. So it's policy and finance committee and community committee. These are mandatory by law. Okay, about the population. From the census of 2011, municipality of Viti has around 47,000 inhabitants. So residents. We are talking about residents because also almost a double of it is in diaspora. So because especially Viti is very well known about the diaspora. We are talking about Germany, Switzerland, Italy, and some other countries. So almost half of the population is outside of the municipality, but in the municipality there are around 47,000 inhabitants. In the city of Viti, there are around 10,000 inhabitants, while in rural areas, so in villages, there are around 36,000 inhabitants. So still, the most part of the population is concentrated in rural areas. You know, I mean, the most part of the population is a young population, very young population. So around 60% of the population is between 15 and 65, while 40% is between until up to 19 years old. Viti municipality is known, well known in Kosovo because it's very multi-ethnic and with mixed population. So ethnically and religiously we are a mixed municipality. So in that regard we have Muslim Albanians, Catholic Albanians, Serbians, Croatians, Ashkali, and Roma, all of them living in our municipality, and those who are, with no inter-ethnic or inter-religious problems so far. We are known for being very tolerant in terms of inter-ethnic cooperation and inter-religious cooperation. The population is known as very tolerant. About the education in our municipality takes place at 2 levels. So we have the primary education and secondary education. Primary education, we are talking about the primary schools, and secondary education, we are talking about the secondary school. So after students, after they finish the secondary school, they go to university. So we have 3-level system of education, primary, secondary, and then we have university. What is worth mentioning about our municipality is that we have 2 professional schools, secondary schools. So at the secondary school, so at the 2nd level, we have gymnasiums and we have technical professional schools. These professional schools are meant to give skills to young people so they can be employed immediately. So those who don't want to go to university, they go to professional schools, they get skills, professions, and they can get employed immediately by the labor market. And we have 2 of these schools in our municipality. In total,
our municipality has 24 elementary schools in 46 buildings, with about 10,000 students and about 850 education workers, so teachers and all. Because we have a large number of students, because of the population, etc., VT municipality is always looking forward, and it has it as a priority to support students. So every year, VT municipality, with their own budget, but also with the support of donors, from international donors, we give around 200 scholarships annually for students at the secondary school, but also those that study in universities. In terms of the space, every student in our municipality has around 3 square meter space, as a studying space in two shifts. That's a bad thing, because we still need some more school buildings, because in most of the schools, the education system in 2 shifts. So we have the morning shift and the afternoon shift, and the long-term or short-term goal of our institution is to have only 1 shift of education for students. Culture, yes, with the capacity of municipal budget from the central level and also from the municipality is trying to keep alive and increase the number of cultural and artistic associations in our municipality. So in that regard, we have 3 cultural artistic associations in our municipality. And these 3 associations are basically trying to keep alive the traditions, the customs, traditional dancing, songs, etc., etc. We have also established an art gallery. Just after this meeting, we will go around in a cultural house, because this building is called Cultural House. The politicians are using this part of the building, but most of it is about the culture and youth. It's dedicated to youth. We have also 3D cinema in this building. We have a station of fine artists, modern dance group, classical music groups, National Photography Festival. Every year we have photography festival, different National Folklore Festival, different city theater, public library. We will go around now and see all these. Also in terms of sport, for the first time this year, 1 team from our municipality, is from the town of Komunën, has qualified, and next year it will be part of the Kosovo Super League. That's a Bundesliga. Yeah. It's a Kosovo Bundesliga for the first time in modern history of Kosovo. So we are very happy for that. But also we have a club which competes also in the 1st division of Kosovo. So you have Super League in the 1st division. We have a basketball club in the 1st division of Kosovo. We have chess club, shooting club, gymnastic, ping pong, and some other. So, but the good thing is that the number of this club is not reducing, but it's increasing continuously, which is a good sign. Of course, there are difficulties with budget and all that, support, financial support, etc., etc. But the mayor and the national government are trying to promote and to increase the number of sport clubs in Kosovo. And I think that lately this is resulting in success, because we have quite some. We have the Olympic champion in judo and some other very good successes. What is important about VT is because we had one girl from here. I hope later on you will meet her. She was in Olympics in Rio 2016, last year, in shooting. She's a very good sniper. Okay, about the land.
about the land and the environment. Land of Viti is known as very fertile land. Very fertile land. And the good thing also from the before and now is that Viti never had heavy industry. Never had heavy industry. Also from the before, Viti is known as agricultural area. So no industry, agriculture, and in one way it's very good for us because we have a very clean environment, and not only environment but also the land, the soil is very clean. And very fertile land, and therefore the land enables cultivation of all crops, especially vegetables, etc., etc. Also in this regard, later today with the Director of Agriculture, we'll have a chance to go around and see different crops, and you will see environment. You will see environment. Around 70% of the territory of the municipality is flat, but also we have some parts which are hilly and mountainous. I mean, very beautiful lands and mountains around. As with not only Kosovo, but also maybe the whole Balkans, we have a continental climate with very harsh winters and quite hot summers. And with the climate change, these things are getting to extremes nowadays. All right, economic development. In public sector, we have around 2,000 people employed in public sector, municipalities, schools, health, etc., etc. In private sector, we have around 20,000 people employed. But still, as with Kosovo, the level of employment is quite concerning issue also in our municipality, and it goes between 35 and 40%. What makes things even worse is because the highest percentage of unemployment is within youth, which is really hurting us, and it's a concern. About the businesses, we have around 1,000 active businesses, out of which 40% are businesses, services, providing services, 30% trading, 16% manufacturing, and 13% construction. Of course, most of the businesses are micro and small businesses. We have a couple of them also medium and big business, but most of them are micro and small. Out of the total of employed people in our municipality, unfortunately, only 20% are female. Agriculture, around 13,000 hectares of agricultural land, so working land. What is priority, what is a good thing about our municipality is the river Moravia beaches. We have the river Moravia beach which runs through in the middle of the territory of our municipality, and which is a very good natural asset for irrigation of land. So the farmers are using very much the river to irrigate the land, which of course contributes to more productivity and better crops every year. Traditional plants, grains, cabbage, potato, vegetables, watermelons, in general, the vegetables. As I mentioned before, Viti is known with a long experience in agriculture, because also during the socialism area, we were the agricultural area, so no heavy industry. Therefore, we have farmers with a long experience in agriculture, long tradition, and reputation in agriculture. High quality of the agricultural land, especially high needs in vegetable production. Tourism, I mentioned the beautiful landscape and clean environment, very clean environment, and also the fertile land, clean environment enables to have a bio and healthy food and products. What the Viti is known in terms of the culture and tradition and history is that we have
2 first Albanian schools in Kosovo in our municipality. So it's 1905 in Stubble and 1907 in Požara. Because of the history, we were not allowed to teach in Albanian during the Turkish Empire. We were not allowed, and in these years, 1905 and 1907 is the first time when we established Albanian schools in Kosovo. What the Vitisë also know is the church in Vitisë. It is known, this church is known because here is where Mother Teresa received her call to go out in a mission. So she started from here. So when she decided, okay, I'm going to go and help the human race, I'm going to go in a mission, she decided here in the church in Vitisë. Later on, we will go and see the church. There is also a room there where Mother Teresa spent sometimes there. Also, we are known for 15th of August, the day Black Madonna Day. Black Madonna Day, and on this day we have a pilgrimage. We have a lot of pilgrims coming from all over Europe on this day, coming to Vitisë and having those rituals, religious rituals. But we are talking about 6,000 to 7,000 people coming in this village on not only on this day. On 15 takes place the ritual, but they come 2-3 days before and they stay 2-3 days after. And the fact of 2 first Albanian schools, the church at Vitisë and Black Madonna Day, these are we see them as a potential for traditional and cultural tourism in our municipality, and we have quite some plans how to enable tourism so people can have a better shelters, accommodation, etc., etc. In terms of tourism, our municipality is known for thermal waters. I mean, the spa you are staying and some other facilities around. That area is very well known for thermal waters. Now we have used for health and recreation purposes, but we are looking forward and we have concrete projects how to use these thermal waters also for central heating, because we are very much relying on woods, etc., etc. But the idea is how to use thermal waters for central heating of our municipality. Natural resources, I'm not going to go and mention all of them, but there are a lot of underground resources, which of course requires heavy investments, etc., etc. We don't hope very much that there will be so heavy investments in order to use them for economic purposes, but I mean, we are rich with underground resources. Okay, renewable energy. This is also the deputy mayor mentioned cases from your municipality about renewable energy. We also have potential for renewable energy. So first we have the Morava and Vitisë River, which can be used for hydropower, hydro plant. We also have the case where an investor which started building a hydro plant over there. I believe that we will have a chance to go and visit the hydro plant. As I mentioned, the thermal waters, I mean for central heating, and waste collection and processing. I mean, also here we have a potential to use not only industrial waste, but also natural waste. I mean, forest waste, waste from farms in the villages to use it, I mean, for the central heating purposes. Okay, business incentives. Why investing and why doing business in our municipality? Not only because in our municipality, but also Kosovo-wide, doing business in our municipality, I mean, it has a low operating cost.
So electricity, public utilities, they are quite low price. We have a cheap labor force. Few procedures for business registration. In some, within a day, you can have your license for business. You can start business within a day. I mean, as simple as that, okay? Suspension of business taxes by the municipality of Vitisë. We are first, among the first in Kosovo, which suspended business taxes for new businesses. So you come, you invest, you register businesses for free. There's nothing there. Also, other taxes, income tax, corporate tax, etc., are among the lowest in the region. So we compete with other countries in the region in terms of fiscal policies, taxation, etc., etc. What is good about our municipality is the establishment of the economic zone. I mean, this year, we established an economic zone of 15.5 hectares of land, municipal land. What does it mean for businesses is that every potential investor interested to invest in our municipality, they come to the municipality and they can have a land up to 99 years for free to use it. Of course, I mean, they don't become owners, but they can have a land for 99 years to use it for businesses, business purposes. We have also, by the way, I didn't introduce myself, I'm sorry. I'm Mentor Ejibi, I'm the head of the Municipal Investment and Business Support Office here. And we serve as the first address in giving support to businesses and foreign investors. So every potential investor interested to invest here, they come to our office and we explain to them legal framework, taxation, whatever is needed for him. We provide advice for farmers and also a lot of subsidies from local level and central level for businesses, especially for farmers. If you want to do agriculture these days, I mean, it's a time because also central level and local level are both giving huge subsidies for agriculture in order to replace imports with domestic products. There is another way how the investments can be established here through public-private partnership. Kosovo has a very good legal framework in terms of public-private partnership because public institutions are really lacking sufficient budget for these big investments in economy, etc., etc. One way how to realize these investments are through public-private partnerships, and we identified concrete projects where these kind of public-private partnerships can take place. So it's waste management, bus station, we are looking to do it through PPP, green market, kindergartens, central heating by thermal waters, energy efficiency, drinking water system, construction of the sewage collectors, etc. So these are the main projects we have identified that can be implemented through public-private partnership because it's also very profitable also for the private investors in these fields. This is it. Thank you very much for your attention. I hope I could give at least some basic information about our municipality. But if you have questions, please feel free to. But we will have a chance because I'm going to be with you today. We will walk around and we can have a chance to talk about agriculture, economy, etc., etc. So thank you very much again and welcome. Faleminderit zoti mentor dhe ne po vazhdojmë me agjendën tjetër sigurisht është para kohë. Dhe falenderoj edhe një herë që ishin prezente edhe ju si këshilltar komunal dhe struktura udhëheqësit të komunës dhe po falenderoj edhe një herë delegacionin nga Gjermania. Miru pafshim në agjendën e faleminderit.